উত্তর ইংল্যান্ডের সমুদ্র উপকূলীয় শহর সাউথপোর্টে ছুরি হামলার ঘটনায় ৩ শিশু নিহত হওয়ার ধারাবাহিকতায় ইংল্যান্ড ও নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে বর্ণবাদী, ইমিগ্রেন্ট বিরোধী এবং মুসলিম বিরোধী বিক্ষোভ সমাবেশ ও সহিংসতা হয়। লিভারপুলের একটি মসজিদের বাইরে দুই পক্ষের লোকজন দুই পাশে অবস্থান নেয়। এক পাশের লোকজন আসে গুজবের ভিত্তিতে মসজিদের পাশে বিক্ষোভ দেখাতে, অন্য পাশে সমবেত হন মুসল্লিরা মসজিদকে রক্ষা করতে। কিন্তু অভূতপূর্ব একটি ঘটনা ঘটে যায় তখনই, যখন মসজিদের পক্ষের লোকেরা এগিয়ে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের সাথে সংলাপে যুক্ত হন। দুই পক্ষের এই পারস্পরিক মত বিনিময় এবং বন্ধুত্ব সৃষ্টির প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। You know, this picture has gone viral of me hugging this gentleman. Like, a hug takes two people to hug each other. Everybody's saying, oh, you're amazing, you've shown them so much love. But actually, this gentleman also hugged me as well. বন্ধুত্ব আর দয়াশীল আচরণের অংশ হিসেবে আব্দুল্লাহ কুল্লিয়াম মসজিদের পক্ষ থেকে বিক্ষোভকারীদের খাবার দেয়া হয়। I continued smiling and I went to the next people and they gave me a very, very stern, in disgust, they said, no, we don't want any food. And then I went to the next person and eventually this, fortunately, he probably hadn't had much for breakfast that morning and he was the first person to take a burger. And then from then, we just built these links. I thought, what are you doing? We are not going to be able to engage with the other side. They want nothing but to damage us and our mosque, and giving them burgers and chips is not going to resolve or reconcile anything. They're not willing to do that. And what we saw was complete opposite. I've learned a lot tonight, actually. So we've had an amazing event, people from all different walks of society. বিক্ষোভের এক সপ্তাহ পর মসজিদের দরজা খুলে দেয়া হয় অমুসলিমদের জন্য। এ সময় অমুসলিমদের সাথে অনেক বিষয়ে আলাপ করেন মসজিদের ইমাম সহ অন্য মুসলিমরা। এর মধ্যে ছিল ইসলাম ব্রিটেনের জন্য হুমকি সৃষ্টি করে কিনা এসব বিষয়। I think the fact that we were sat there and we were listening is more powerful than the actual content of the discussion, if that makes sense. Just the gesture of inviting people in and lending them an ear sometimes is the answer. And I honestly don't know how many friendships were built on that night, but I know that they were built. You've already, by opening up your place of worship, making yourself vulnerable, you've almost turned the table and you've said, we are putting a target on the mosque and we are controlling that dialogue and narrative, but you are welcome in our space. গত সপ্তাহান্তে মসজিদের ইমাম ও মুসল্লিরা নর্থ ওয়েলসের রাস্তায় হাঁটতে বের হন। We've got 2 coaches full. We've actually mingled. লিভারপুলে যারা বিক্ষোভ করতে গিয়েছিল তাদেরই কিছু লোক দাওয়াত করেন মসজিদের মুসল্লিদের। The way I've described it, it's like a cup of tea. And everybody has this goodness in their hearts, but sometimes it's like sugar which settles at the bottom of a cup of tea. Everybody's got that sweetness inside them, just some people need it to be stirred a little. অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করতে আব্দুল্লাহ কুল্লিয়াম মসজিদ আরও কিছু কমিউনিটি ইভেন্টের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।